இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் வைசர் மிரர் வித் ரியல் இண்டிகேட்டர். இந்த மாடல் வைசர் மிரரில் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் எல்இடி இண்டிகேட்டர் இருக்குது, ஃப்ரண்ட் சைட்லேயும் மிரருக்குள்ளே ஏரோ டைப்பில் எல்இடி இண்டிகேட்டர் இருக்குது. அண்ட் இதோட பாடி ஹெவி ஃபைபர் மெட்டீரியலில் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கு. மிரருக்கு கீழே ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக ஃபைபர் மெட்டீரியலில் அட்ஜஸ்டபிள் கிளாம்ப் இருக்குது. இந்த கிளாம்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம வண்டியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எந்த பொசிஷனில் வேணாலும் மிரர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணிக்கலாம். கிளாம்போட அவுட்டரில் ரப்பர் மெட்டீரியலில் கவர் ஆகிருக்கு. அண்ட் இந்த வைசர் மேலே ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக கூடவே ஹெவி மெட்டல் ஸ்க்ரூஸும் இருக்குது. இது யூஸ் பண்ணி நம்ம எல்லா மாடல் பைக்லேயும் ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த வைசர் மிரரில் 2 கலர் ஆப்ஷன் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் அண்ட் இது கார்பன் கலர். 2 கலர்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த எல்இடி இண்டிகேட்டருக்கு லைன் கொடுக்குறப்ப டைரக்ட் லோட் டிசி லைனில் கனெக்ட் பண்ணும். ஏசி லைன் டைனமோ கரண்ட்டில் ஒர்க் ஆகாது. இந்த வைசர் மிரர் யூனிவர்சல் டைப். ஸோ R15, V1, V2, V3, RC இந்த மாதிரி வைசரில் மிரர் இருக்க எல்லா மாடல் பைக்குக்குமே சூட் ஆகும். அண்ட் இந்த எல்இடி இண்டிகேட்டரோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலர். இப்போ இந்த மிரரோட சைஸ் பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட் சைடில் லெஃப்ட் டு ரைட் டோட்டல் சைஸ் அரௌண்ட் 27 சென்டிமீட்டர். மிரரோட டாப் டு பாட்டம் டோட்டல் சைஸ் அரௌண்ட் 9 சென்டிமீட்டர். இப்போ நம்ம இந்த இண்டிகேட்டரோட பிரைட்னஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு லைன் கொடுக்கறது 12 டிசி லைனில் கனெக்ட் பண்ணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மிரருக்கு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஏரோ டைப்பில் எல்இடி இண்டிகேட்டர் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் கலர். இப்போ நம்ம இதுக்கு லைன் கொடுத்து இதோட பிரைட்னஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர் ஆன் ஆயிடுச்சு. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலர்.